Chipukeezy show. Chipukeezy show. Chipukeezy show. Alright. Asante sana. Maridadi tena pozi kabisa. Na ni stairi moja tena maridadi zaidi, tunakuja kulianza feature yetu ustairi kama hiyo shasha. Na ikiwa hapa bishi ni kwenye ruti za introduction, tunakuingilia moja kwa moja hadi upande wa kaskazini mwa magharibi mwa kusini mwa kaskazini mwa Thogonoi, ambapo tunakuja kupata jitu tena hatari kubwa zaidi, jitu kutomoka upande wa Shaolin Temple, jitu kwa jina la Zing Zing Zing. Hili jitu ni hatari tena kubwa zaidi. Kumbuka hili jitu lilikuandalia picha kama vile Fieresha Part 1 na vile tukiwa kwenye ruti za introduction pia utalipata jitu tena hatari zaidi, jitu kuchomoka upande wa Kitui. Na hili jitu hapana machizo. Jitu lenyewe ni jina ni Bena wa Marines. Kumbuka huyu ni Ekemoda Dungani. Na nyakati ya Rala salama. Jitu lilitokwa na wazimu sasa. Sikia maneno. Jitu lilitokwa na wazimu. Kuta jipu aje kumngongopa. Kuwaje wapi makofi tafadhali ya Chipukeezy show. Welcome to Chipukeezy show. This is the living samurai, ladies and gentlemen. We are the only two remaining. You are the only two remaining. Mina. Nipele mimi bando sijapika hiyo level plan. Wapi makofi tafadhali ya jitu kwa jina la Bena. Hii kwanza inaitwa Python Fury. Hizo sikupunzi leo. Inaitwa Python Fury. Python Fury. Gachi ni mdosi. Naomba karibu sana. Asante sana. Python Fury. Tunaanza na kutafuta balance. Yes. Peace in baina sela. Unaanza kwanza na kumeditate. Alafu attack. Ungusangi mtu badina kanika membu ame. Na hapo umeniweka sika ina huyo master. Tafadhali. Kwani unapangaje? Si muongopi? But acha tu mimi prepare something mnaweza up. Okay. Unaingizia tena Morio. Wapi makofi ya Bena? Hands bana. Utapiga bana. Siku ingizia. Wazandi wewe ingekuwa wewe. Stress on ingekuwa. Inaeleweka. Ni sina issue. Nashukuru. Sinja kuchokoza hapo. Usini stress. Sapi. Ndio. Ninyau, naomba usonge hapo. Karibu sana. Asante sana. You know Kiswahili? Nakimbia tu. Ade? When did you come? 2019. Yes. Are you a trained karateka? Yes. I've been there like I went to school same as Jackie Chan. Yes. Shaolin Temple. Yeah. Where? And my cousin is Bruce Lee. Auni uongo. We cannot be seated in the same room as Bruce Lee. Well, your actions are similar to Bruce Lee, but the way you look like Mr. Bean. Bruce Lee no. Yeah. Niko na hotel. The Chinese restaurant. Yes. The popular menu is like snake spaghetti. Hapa Kenya. Yeah. And the another one is what is called aging snail the steaks. Hapa Kenya. Yeah, it's very juicy. Yes. And tender. Snake. Yeah. I think Aiza unaingia kwa hoteli unasema ati Nyoka chapo. nyoka cha ati nyoka chafua. and crocodile tail and with the onion soup is Ati quite unaongezeka nice. It's flavor in there. Snake with onions. Flavor, yeah. Snake with ndija ono what you have. But and what Sana. apart from snakes and dog. Dog, cat sometimes we mix together Sometimes. and then make Na venye mtaa kuna kwa puree, na maumbo like a yako mingi puree, sikiza like a- uko namba yake. It's a sweet. I can bring you dogs and cats. Uko na maumbo yako mingi aje uko. Will you supply? Yes, unaweza supply. Ama mwezi kula umbo yako. Yeah, I think right now supply is very few. Yes. So we are welcoming you to supply. Pigeni mjaina makofi tafadhali, atamaliza umbo zenu zote.
Thank you so much bro for coming. Yeah, Be asante blessed. sana. Asante sana. Nashukuru. We will meet at the Samurai Festival. Yes. Yami alikam See you there. to the hotel. Tukule hapo kaugali Bosco. Asante sana. Asante sana. Wapi makofi yake tafadhali? Wale wananitizama nyumbani, ya nyumbani ni gani? Nasema karibuni sana wale wanaoendelea kututizama nyumbani. Welcome to the Chipukeezy show. Today we have an amazing show lined up for you. Master. Yeah man. By the way, Katelo, you know, today karibu sana. Njoo hapa tafadhali. Njoo hapa tupige gumzo jameni, manake unajua leo ni national holiday. Leo ni holiday bana. Songa hapo tusikaribiane sana. Kaa mbali na mimi kidogo. Hataki mambo ya nini. Leo nasema leo ni holiday. Leo ni siku ya kupanda miti. Ni kuserereka mbaya. Lakini tulikuwa tumewekewa hii holiday ndio tupande miti. Serikali inapanga, the government of Kenya is planning to plant 15 billion trees. 15 billion trees za jaba ziko included hapo. Za jaba zinafaa kuweka 1 million hivi hapo ama 2 million, 5 million. Ama hizo 15 billion zote zikuwe za jaba. Si bora zinaleta forest cover. Tunashukuru sana waziri kwa kutupatia holiday. Natumai sana watu wote wale Akuange anafanya hivyo sana bana. Lakini wacha nikwambie kitu moja. Hii story yote especially hii sherehe leo tumefanya leo. Ni sherehe muhimu sana. Na unajua lazima tuanze kuongelea hizi vitu juu sisi ni watu tuko kwa TV. Na nimeambiwa lazima tukue watu ambao wako na maoni. Kuna kitu inaendelea inaitwa climate change. Tuende Kamulu uone sola inawaka hiyo area. Kamulu. Kamulu unajua unaweza fua duvet 5 jioni. Unajifunika hiyo duvet bado magizani. Sola inawaka hiyo area. Kamulu Joska kuna waka huko ndio climate change wanaisikizia. Ndivyo kama umekuwa ukiona kitu imekuwa kiapa hizi flood scenes zianze. Kuna video nataka uone hapa. Bunduki nitapewa wewe baadaye. Bunduki atapewa baadaye. Huyo jamaa ana record ni Mkamba. Ngoja usikie vile anachocha. Wewe hii bunduki ni nzito. Haya, bunduki ndio hiyo. Haya. Ni Mkamba. Good. Asikia wewe Mkamba. Kama wanapenda kuhype sana. Natembea tu pole tu. Yeah. Huyu polisi mwenye mnapigia makofi hapa. Sawa, alifikisha watoto wakasoma mtihani. Kati ya watoto kwenda kusoma mtihani wapite na life yake gani more important? Una record tu mtu anaenda kudedi ukimrecord ukimhide. Tubadhie ni dakika moja hiyo story ingeenda mbaya. Situation Mandera by the way is very bad. This story tunapiga hapa Modesto ni story serious sana. Hebu tuoneshe hiyo story ya Mandera. Tusicheze na hii story ya maji. We are in Africa. Unaona? Na vile kuko ndio kuko. Tutadevelop nchi yetu pole pole, but also I think that this is a chance for us as a people. Mahali popote penye pame flood sahi. Tuangalie tuone basi tunaweza fanyaje next time. Unajua mimi baadaye niligrow ya mahali kama hapa Ukambani hapo Kaumoni hapo Tala hapo. Mahali tulikuwa tunaishi kulikuwa kukinyesha mimi story ya kuvaa viatu nimesahau. And you know sasa kuna barabara nini kuko better but we can prepare better. Lakini unajua bado unasikia tuliombea mvua. Unapata Mungu amewazidishia baraka hadi inakuwa flood. Hizi maombi ni zile zimeombewa. Ayo usikiangiria unafikiria ya kuweka maombi, unaweka maombi hata mnaweza pata umekwa kasa, kuweka kasa kukuja hata watu 500 waombe na labda tu ni maombi ya mtu mmoja tu ndio itasikizwa. Ndio itasikizwa. So unaweza pata kwa hiyo jeshi yenye aliitana, hakukosa mtu mmoja aliomba. Kuna mtu mmoja mwenye aliomba tu yani hujaja akamsikia akasema. Unajua sikia ile wanga riba ya nini kwa gani riba ya hiyo crusade kwa nini watu uletwa wengi pamoja? Si ndio tuna balance unacheki si watu wote labda wanaweza sikizwa unacheki kuna watu wenye wamenini so ukiweka hivyo mbogi kuna kuja labda mtu mmoja mwenye anasikizwa na ajabu. Alafu unaleta agenda unasema mvua. Unakuja unaleta agenda unasema mvua. Hizi vitu zote zinarudi kwa economy. Nimesema economy iko juu kama hiyo floods za Wajir. Economy nayo ni mbaya. Economy. Na nataka hii kamera ya nyumbani tafadhali. Si hata before hata kamera ya nyumbani Murio wako Zak. Unani? Zakayo. Unani? Nani? Mkuu. Bana. Mzito. Mzito. Banja na bana mwambie kwa ground ni kunare bana kwa hata kidogo jo bana. Mimi kwanza niliamka hivi nasikia kuangiriso ngasema bana. Sasa ID kuangiriso? Kuoa marriage certificate? Unashindwa na shida sana. Kwani unaoa mtu ni mtoto wa gave umeoa. Una imagine utoe mahari
wazazi wakuitishe ngiriso mbili ya mahari, sawa? Baba na mama. Alafu bado gave nikaa tuseme si ati naunguza, nikaa bado ni mtoe wao chini ya maji wakuitishe ngiri ingine, so hizo ni ngiriso 3. Nyumba ya ngiri 5 inanilemea kulipa ngiriso 3, nitoe wapi? Kwa hiyo harusi yako bado hujahesabu cost ya harusi. Kwani sasa ngiriso kwani mdemu tunapatiwa na gava, mdemu anatoka Kenjen. Mdemu ana usikimieri ni benduthi ni kwena lala nayo. Bana. Wewe nini inakufinya sana? Si uchumi tu yote jumla. Uchumi yote jumla. Huyu amesema ndoa. Wewe uko na ID zote, ndoa, ID, unga, stima, petroli, kila kitu. Lakini nimeona president ametuambia tuna live beyond our means. Hamjasikia akituambia hivyo? Ametuambia Kenya beyond our means. Hebu break down hiyo point. Beyond my means ni kumaanishaje? Kumaanisha tuseme wewe wewe ni mzee unafaa kuishi Kayole. Lakini umejikaza unaishi Lavington. Unaona? So una live beyond your means kwa sababu pesa yenye unalipa nyumba huko Lavington. Mi watu wengine tuna live below our means, hata wacha beyond our means. Watu wengine wako below their means. Watu wenye wanafanya beyond their means ni watu chache. Vile COVID ilikuja, mimi nilikuwa ninakaa na kidosi huko kwa wadosi huko. Nina spend pesa mingi sana per month. Over 200,000. Nikakaa for 1 year. Nikaona hapa vile nimesota hapa. Ni kwa nini nimesota? Nikaenda nikaomba, nikajitafuta, nikarealize kama nina live beyond my means. So nikajiuliza ku live beyond my means ni kufanya nini? Nikajibia natafuta pesa nilipe tu rent na niishi maisha. Nikasema so ndio nisifanye hivyo, nifanye aje? Nikarudi Geshagi. Nikarudi Tala, nikakaa 1 year. Nikiwa hapo 1 year nikapigiwa simu ya America, nikiwa hapo naingia kwa mtandao naona mnauliza where did Chipukeezy go? Naona wengine wanasema Chipukeezy has gone mad. Wanasema Chipukeezy is nakumbuka hiyo time. Mimi hadi nilikuwa nikutoke kidogo. Nilikuwa ni beyond my means buda. So mimi niko kwa kijiji, ninaishi within my means. Niko kwa village, ninashinda hapo na rafiki zangu, tunakula mothokoi. Nikitaka kukuja Nairobi nachukua hapo mati ya 200. Inakuja Kanairo. So hiyo ndio kitu tunaambiwa maybe tufanye kama hivi. Kwa hiyo kuna watu wanaishi kama uko na mamdemo wawili, hiyo ni beyond your means. Utafute mjamo ukipitisha mmoja. Kama si juzi nilikuwa na date, nilikuwa naishi kumbe beyond my limits. Nimekuja kujua after miaka 2. Bali kudate bado unaweza kuwa unaishi beyond your means. Kudate yenyewe. Hiyo ni ukweli. Juu hiyo ni decision nyingine pia mimi nilimake at some point. Niliona ilifika mahali nikaona ukikuwa na dem ukipiga tu simu, hello? Hello, hi. Bro, kwanza ukishasikianga, hi baby, hiyo ni mangondo. Ushatuma simiti 3. Simiti 3 umejenga area. Ndio hiyo. Bena alikuwa ameniambia akona wacha Bena anaona kama anakuja na wageni. Muondokee Katelo. Haya. Master. Kunaendaje hapa? Karibu sana. Ndo tumelanda sasa kabla hiyo. Nani utakuja kutoa uradi? Mimi nakutambua mse. Ulikuwa ulete uradi? Ndo nilikuwa nakwambia wanataka kulundi. Lakini unajua usilete wazungu hapa bila kutuambia. Unajua watu watakuja kutukolonize tena wewe. Si nita colonize na umeshani colonize. Sasa umeenda kwa colonize bana. So unasikia? Umeanza kucolonize wazungu sasa. Sasa unatuletea mzungu anaongea Kiswahili? Wapi makofi tafadhali, ladies and gentlemen? Amenikona mlami wa area rada ni aje? Mimi niko fit. Na umenikona wapi? Buku la 5 kwanza hadi bana. Chibu. Chibu. Hapa kuna ndo zangu zimekulio. Mimi nimeambiwa it's an Englishman. Mtapatia translator. Sasa hiyo ndo ya translator hapo. Sasa ndio umejulia hapa kimekuramba. Mimi nimeno hapa andi anafanya andi na njipozi kizungu na andi tino. Ati nikimwona Sanda election na nini? Amen. Bro, lakini hapa anadanganya, anasema do yake imekuliwa na hana do. Sasa ni aje? Okay, sawa. Lakini unajua huyu ile ukweli. Unajua sisi kwetu Kambani. Huyu ni wa kwetu kwa village. Ukionekana na mzungu. Yaani wewe maisha yako, yaani kama Beno unaonaje? Si ndio? Kosi kama amenyamaza hivi tunajisikia hello, how are you? Na kumbe andi ni mtu unauliza wewe landa sapi.
Yani lazima Mkenya akiolewa na mzungu lazima kwa mzee. Sina kwanga tu baba fulani. Ai kijana sasa. Wewe si mzuri. Lazima kwa uncle aweze kwa ndugu. No bro, but hata pia wewe umeona hizo harusi. Au hizo hatujaona kijana, hatujaona youth man hapo. Kwani youth man ni wa baba tu fulani sura mbaya tu ndio unaonanga tu. Wazungu wanakuanga na sura mbaya sasa na. No but for it, no kitu mnakuanga nayo ni mapua. Mapua ni tunaongea nayo. Who are you? Umetoka wapi? What are you doing here? Aya, sasa mimi nilikuja kwanza lini? 2009 nililand ya kwanza. Alafu nilihama hapa to 2012. I think 2012 ndio nilihama. Nilikuwa like 21. Nimekaa like 12 years hapa. Walikuwa wanasema watu kama wewe hata vile unajifanya hapa wewe ni mzungu anaongea Kiswahili. Hatuwezi kubali wewe ni mzungu wa ukweli. Na we feel like you guys have a plan to colonize us again. Unatuspy. Wewe unatuspy. Wewe unatusama mimi FBI. Mimi FBI. Kutoka Mayolo kikam Kenya uliamua nini? Kwa nini uliamua Kenya? I say unajua I think Kenya chose me, like me sipo choose Kenya. Like nilikuja tu and I'm like hapa ni home. Like sijawahi like okay, maisha huko ni soft. Siwezi maisha huko ni soft. Huko. Ya huko. Ndio kwani tunajua wapi? Unajua maisha ni ngumu vile umeshangaa. Lakini wewe pia ufai kulia bana. Mlami unaliaje pia si tukulia. Kwanza ndola pile iko nini? Hata hawa wametoka kunivuruga hapa sasa hivi. Bana. Na kwenye hata tuwezi ukikuja huku tuwezi badilisha. Lakini maisha ni ngumu. Huku Kenya. So umepiga story ya economy ni nini? Ni ngumu. Hebu chezea kwanza huyu mzungu uone alikuwa mpaka kwa mtandao akivuruga akisema maisha ni ngumu. Wewe utafanya William anivuguze wewe. Kidogo tu hivi ni kwa Kenya alafu unaweka 2000 for identification. Lilipo 2000 ID card. Nijikute. Sasa jani ilikuwa free, juzi ilikuwa free na sasa uko form 4. Hapana lakini mwaka yako ya form 4 una save pocket money utoke kuchukua nayo. Hapana lakini unaona hapana Katelo. Sasa mtu ni hata zaidi kuchukua ID na kwambia nitailaminate ni bandiki hapo kwa haitakuwa inatoka wala. Anasema si serikali sikia vile anatetea. No but unajua sasa si hawa kama sasa huyu si hizo vitu zao za citizenship. Sio ni pesa ilikuwa inaenda hivyo. Si lazima tukule pesa ya wazungu wewe. Achana na citizenship sasa sisi. Tukirudi hiyo pande nyingine. Si unajua sheria nayo inauma pande zote. Ikiuma mkoloni inauma pia. So already uko na India mando uko na njiplan. Hii accent yake sasa ni kama kuna accent yake na pia akona accent yako ameunganisha. Huyu ni Mkamba tu. Mfala tu fulani tu. Lakini Wakamba hawaprezi accent. Hata wakiwa majuu. Haisi ongea na hiyo Ukamba. Huyu unafikiria anaweza ongea na accent kama yako? Ajaribu. But bro tell me, from where are you from? Are you from UK? Mimi natoka UK. UK. Just north of Manchester. UK hao ndio walikuja wakadiscover Mombasa. Discover Mombasa. Zote hata Lake Bogoria kwani haikukua. Silikuwa. Lakini hizo watu wenu mnatupima, mnakuja hapa mnatupima tumediscover lake. Hii ni ufala nyingine. Wanaingia Kiambu. Wanaita lake ya Kiambu jina yako hapo. Wanaita jina ya kwenu. Mnaenda mnatafuta waterfall mnaita jina ya kwenu. Uko kwenu unajuana na Rashford? Hii ndio shida. Unajua nyinyi mnafikiria tunajuana na kila mtu. Sasa kila mzungu anajuana na rafiki yake. Kwanza Rashford si mzungu tena. Si Rashford ni mblack wa huko. Ama mzungu inamaanisha nini? Hiyo ni Mluya. Si wewe ni Mluya pia kiplani. Rashford ni Mluya Rashford ni huyu ni Mjaka. Wow, lakini sasa vitu zingine mnaweza kufanyaje kama sasa hii unawezaje chukua mzinga na unanga wazungu akiwa naita bia unaweza chukua mzinga ikae kwa nyumba 3 weeks ati unakatanga tu kadogo aje unawezaje kana kituka hiyo kwa nini unasema wewe ukinunua mzinga haiwezi kosa kula inakaaje sasa kwa nyumba moja unamalizana nayo the same day lazima Mkenya amalizane nayo tu the same day Mkenya ama wewe hapana unashona nani anaenda kwake unapata timori ati venye wanaweka TV ka glass ati kwa nyumba ati anatoa ati kichupa hadi anafungulia na kupiga katota anarudisha Kenya ni inatoka kai imetoka ikitoka anga huyu apelekwe hii unakada muna nini nakada huyu anahitaji mambo hiyo ni kweli ni kama bro nakada tafadhali hata tuko na sponsor hapa wala mimi ni venye wanakuwa na culture zingine azile mimi naona siku nyingine documentary ati kuna forest fire kuna chomeka watu wanakuja kusaviwa na helicopter mzungu anasema ati hezi enda ati aache dogi zake imagine
Wewe uko hivyo ama ni nini hii inakuanga? Kwa nini mimi buda yangu najua kwa na ngori anaweza nitoka hadi anaweza niacha hadi akisikia hadi anaokolewa. Tupatane tawa tu ati hizi acha dogi ati I couldn't leave my dog. Mimi kuna culture nyingine ni nini? I was watching a movie one time with my small brother. Hiyo kitu anasema. So kwa hiyo movie kulikuwa na a white kid. Anapigia mamake akimwambia, "Hello mommy, I want to kill myself. Mommy, I want to die. Mommy, you don't love me. You didn't kiss me. Good morning, mommy. I want to die." And then mamake akaanza kumbembeleza anamwambia, "Don't do it, Shanice. Don't do it. Think about ilikuwa mu America. Think about the US. Think about the country. Think about your rabbits." Alafu sasa huyo mtoto hakujiua. Next day juu sungura. Next day brother yangu akaona, na hii ndio tofauti yetu na nyinyi wazungu. Brother yangu akaona atapigia mamangu amwambie the same nonsense. Hello mom, nataka kujinyonga, I want to kill myself. Nyie leo mnipendi. Madha akamwambia, tulikuwa tunapika sapa. Nilete kama. Akasema hold on kidogo Chipukeezy, punguza sahani moja, kuna mtu anakufa saa hii. Alikuja nyumbani. Bro, let me ask you. Ukitembea hapa Kenya, when you walk around, you meet with first of all, why are you naming your kids Luya kids? Your names. So ni wa Luya. Kwa nini unaitwa Wanyonyi? Nani alikuita hiyo jina? Okay, Wanyonyi, okay, my kids are half Luya, so they need Luya. You married to a Kenyan yeah, their mom is a Luya. Yes. So, big up mtu wangu. Then I think ilikuwa tu kwa content moja. Bichi yangu alikuwa na Wanyonyi alafu jina ilistick tu. You know what he's trying to do? Huyu jamaa ni mjanja sana. Nimemuelewa sasa. Masikia wife ni Mluya, si ndio? So aliona kitu Barack Obama walifanya the senior. Sasa anajaribu kutafuta hivyo na kuna plan by the way. Unajua ni mimi niko na twins. Sasa plan ni moja kwa prezo ya Kenya, moja kwa prime minister ya UK. Tuko sorted. Ni mahesabu. Tuko sorted. Alafu umze nimesikia amesema kwa maisha ni soft. Si hata utupunze. So as you are wise. Sasa ukienda huko na hiyo kikamba yako yote tutatry kizungu. Sinajua plop arms nouns nini. Mama adjectives. Tusaidie bro. Kusaidia sisi tunajua kwamba wazungu wanakuanga na pesa ya donation. Wewe unajua hata so hujawahi patana na mzungu mwenye amesota? Hakuna kusota. Hakuna. Hujapatana na mzungu amesota? Bado. Leo umepatana na yeye. Tumeona wewe apart from kukuja ukachukua wasichana wetu. Sikia huyu. Pia wewe unatufanyia content creation. How is that journey like? Iko sawa, like haiko kwa plan, ilikujia tu like by the way. Kuna siku moja nilishangaa tu nimeenda viral. Sasa maisha haijawahi rudi normal. Niko tu kila mahali. Unajua before ilikuwa watu wanakuita mzungu, ilikuwa inanisinya. Sasa ni jina tu ya usanii. Umeelewana? Mlami mwitu iko sawa. Mlami mwitu. Na ile ukweli wale wananitazama nyumbani ninaweza kuhakikisha huyu mlami ni mwitu kabisa. Ni yule aponda mbo. Ni wa budget ya chini. Mafans wako wengi wa online wako Kenya ama wako UK? Wako Kenya kabisa. Like 98%. UK ni wachache sana. Kuna magari ulituletea huku Lamborghini, Ferrari, ukakuja kipindi sarakasi. What was that all about? Ilikuwa sijui. Okay, hii ilikuwa like one life rally sasa. Hao ndio wazungu unafaa kuombe hao pesa. Tunisaidie kwanza mimi niko shule to connect. Sasa wako na Ferrari sijui ni 200 million. Bro, si utuongelee uende waambie sisi ni watu wazuri. Mimi si wajui. Ama hata afadhali Rashford bana. Mimi si wajui watu wa Ferrari. Usikini connect tu mahali hata kani kusapisa hivi kwa PC. Na huko unajua late kandi iko. Lakini wewe si uko na kazi hapa sasa unaanza kuomba kazi zingine ukasapisha kwa ofisi na uko na kazi hapa vizuri. Wacha aibu wewe. Niache kusound desperate. Sasa unaomba kazi ya kusafisha huko na uko studio. Inanikumbusha niko na friend UK. Ni Mkamba, amekuwa huko for like 15 years. Bado wako na hiyo accent kabisa. Anaitwa nani? Anaitwa Christine. Na watoto wake wanaitwa Njef, Njanis na huyo mwingine na Njak. Na bado wote ni Wakamba. Wako UK. Kuna Wakamba wako UK tuwapigeni makofi. Wapigia makofi by the way. Representing. Jeff na UK shikilieni sana hapo. Bro sisi tunafurahia sana kukuhapa. Asante. To our show. You're a great person because I like the fact that you came to Kenya and you became one of our own. Yes. You're now family. I think the world is moving there. World ina move mali penye mzungu, Mkenya, Mwafrika, Mjapanese, Mkamba, Mjaluo.
sisi ni kitu moja. Yeah. So sisi tukiona umeimpress culture yetu, at least wewe unajua nilienda huko kwenu one time. And people had this mentality that here in Kenya, we normally we talk with animals, we run around naked, we do all those crazy things. Wanadhania zini Masai sisi wote. Wanafikanga zini Masai sisi wote. So to see you come back here and love our country, love our people. Sisi tumpigie ni makofi bwana. Mlami. Chipu, niko na ombi. Unajua hizo zingine amekataa kasema iwezi. Si usaidia ndungu zetu. Kanuele unakapa nyanga watu. Kanuele nini. Ama nikusaliwa hivyo. Tinywele amezaliwa hivyo. Wewe naongea nini huyu? Anasema ati nywele yako utusaidie sisi, nywele yako yetu ikae kama yako. Mimi na grow alafu nikate niuze kama human hair. Hii ni 50k bwana. Anasema mzungu. Hakuna mzungu amezota do huyu. Hii ni biashara, hii si style. Ni mboka hii. Hiyo jeans, ukiwa tu na hizo jeans ni investment, unasaidia. So unaona huyu vile unapanda mahindi, yeye upanda nywele tu. Hii ni ma 50k hapa. Kwa hivyo nikicheza na nywele yako hapa nimekumaliza kimbia sana. Usicheze na hii ni pesa bana. Tafuta hiyo recipe. Ako ka recipe lakini pia uchunge usiingie ndani. Utanyolewa. Au nyoa. Wakate nywele wakimbia nayo. Umeingia Kayole? I think so. Umeingia? Na uko survive? So bado niko hai. Twende lini kwetu Ukambani? Twende hata sasa hii. No, I'm serious because I would want to. Nyinyi ni ma night runners size ni usiku si twende. Hapa amekuingia personal. Hapo ni yani bakuonyesha ajulikanaji na walani. Mume-export nini basi. Yani andi naona ni kama by the time wana land airport wanakuanga wasample ikiwa ndao. Washapatiwa briefing. The do's and the don'ts. The things to appoint or people to appoint because you amenuijawe. No bro. Wewe endelea tupeleke kwa break tafadhali. Oyo wadau, keep on watching Chipukeezy show. We'll be right back after the break. It's a cocktail of emotions. The puns that cracks up the family. Greed that yields power and a hunger for success. Friends turn to foes. Survival for the fittest is the drive. Who are we blackmailing? But nothing beats the feud in a family where one disappears and another fights for the crown. It was not supposed to go this far. It's the desire to succeed that keeps us going, the deception that keeps us digging, and the laughter pill that keeps us living. Technology has become a crucial part of our society. Without technological advancements, so much of our everyday lives would be drastically different. As technology develops, it strives to fulfill the changing needs of society. This means that technology exists to help us achieve the things that we wouldn't be able to achieve without it. Take on Tech looks at the advantages and downside of technological innovation in a world that is becoming increasingly dependent on new digital technologies. Every Monday at 10:30 p.m. Hope you're enjoying the Chipukeezy show. Next up, we have one of the most amazing gospel artists in the whole nation of Kenya, the wonderful Size. Asante sana brother, wale wanatutizama mbinguni na nyumbani tafadhali, hivi ndio watu mwitu watakuwa wanakaa. So thank you so much my brother for coming. And by the way, do you know mimi sikuangi Mkenya, mimi ni mzungu. Kutoka wapi? Kutoka Portugal. Portugal. But they on a serious note, guys. Mimi, I'm not an original African. You know, my grandmother was his parents were from have Cambas and have Portuguese.
Hawa ni wazungu wawili mnaona hapa. Hakuna mzungu hapa. Ulizeni watu wa kwetu, Malindas, munisaidie kupiga hii propaganda that we are white people from Pochongo. Sawa. Asante sana bro. Nashukuru sana. Thank you so much for coming. Barikiwe sana, niwachie hii. Pigeni mdosi makofi tafadhali. Mabibi na mabwana, kama vile tulivyokuwa tumesikia, nataka kuchukua fursa hii. Wewe mtumishi wa Bwana anakuja kwenye nyumba, tafadhali kaa na heshima bwana. Ukisikia Saizet anakuja unakaa kama mtu akona discipline. Mko tayari? Yes. Ladies and gentlemen, wapi makofi shangwe za my big sister ama ni mimi mkubwa Saizet tafadhali. Tafadhali endeleeni kuongeza Saizet makofi tafadhali. Umetoka nini? Tunaombea Holy Ghost Fire. Katika jina la Yesu. Yes. I'm so happy. Saizet, karibu sana. Mheshimiwa. Ama nikuita nani, mkurugenzi? Ama nikuita chairman? Nikuita nini? Hapana. Mheshimiwa, nasema hivi, Mr. President, wale wanapita pale ni ulilana pio kitu by the way. Kipindi my brother. Wacha nikwambie, poverty ni mbaya. The first time nilisikia kufanya hiyo ni jibu. Poverty. Ukipewa mic unasema no. Hebu aseme tu tena. Mheshimiwa Rais anayepita mbele yako si mwingine bali ni Saizet ambaye amekuwa Unajua nilienda nikaona hapo kitu yenye hawataki sana ni urasta na usanii mob. So ukago level yao. Nikago hapo level yao. Ama uchujwe. Kani mbaya ni mbaya. But we are so proud of you. Thank you so much. Yes. Unajua mimi nikianza comedy. Ulikuwa comedy is a new thing. Yeah. So nobody knows levels. So then ikakuwa kwa usanii sasa nyinyi. Ukiona Saizet kwa concert. Unajua hiyo concert sasa ndio wasanii wako. So mimi kwa career yangu nimefanya na wewe show kama over 20. Mingi sana. Na zote nilikuwa nikikam kufanya zazo zote unaanza kuniombea. So unajua na haulikuwa bado hujaokoka. So shida ilikuangaa. Mimi sasa hiyo nafikiria make it. Nimekuja nikafika mahali unafanyia show. Unaniambia Chipukeezy, unajua ukiendelea hivi vile unaendelea utatoboa. Sina shindo, si nishatoboa already. Kwani hapa mahali niko ni wapi? Ni kuona mbele. Kukuwa na a vision, a bigger vision. Because hata mimi sijafika. The moment, acha nikwambie, the moment una feel umearrive, downfall yako inaanza. Yes. Because there's always, nikaa kwa Bible tunaambiwa tunapursue kwa Christ every single time, na uwezi achieve your perfection until Christ akwe revealed. Bado na feel kuna so much sija achieve na siezi anza kufura kichwa na niwe na kiburi just because God has given me a certain dominion in Kenya. There's Africa to conquer. You understand? I'll give you an example of Lupita. You've put her there. Yes. She has gone beyond borders, gone beyond what we can think, yet to her kuna watu she still looks up to. Bado hajafika. Sasa imagine mimi nikisema nimefika na ule atasema. But na utanikubalia nikikuita Linet. Sema nite tu. Kitu moja ninataka unisaidie ni understand because personally I know I've gone through a lot of process. Yes. When I look at you preaching today, yes, I see a process. Then I'm like, maybe for you to be able to preach to us like the way you do today, you had to go through that process. Yes. But then again, the process, tunaitanga process ya shetani. Hiyo ndio swali yangu. Si process ya shetani. Okay, let me say, there is a godly process and there is a prodigal son. Pale nikimba vidonge, I was a prodigal son. But says it ni talent. No, uwezi imba uchi na unatwak na unasema ni talent. Unapeleka watu kwa shetani. Unaendelewa? That is misusing talent. And you see, that time, mimi nimezaliwa church, Chipo. Mimi nikifanya hizo vitu si ati sikuwa najua Kenya nadu. Ulikuwa mimi nimezaliwa church, nilianza kupreach nikiwa na 9 years. Wow. Nilianza kupreach nilianza kudance kwa stage pale Maringo. Sijui kama watu wanajua Marish, pale karibu na Jerry. Nilianza kuimba kwa church
kwa crusades nikiwa na 9 years. Ukubali ukatae shauri yako, Yesu ni Bwana. Sijui kama unakumbuka Makoma. Makoma Paul. Makoma. Huyu si wa kanisa. Nani anakumbuka Makoma? I know that song. Na pesi ya Makoma. Na pesi ya wewe kwenda. Waachana na huyu. Tulimpoteza kitambo. Yesu ni Bwana. You see, I was going bas hapo sasa. So mimi nilikuwa kwa process poa. Ile process nilikuwa napitishwa, si as in God allow ni face poverty. Si kuanga hata na sanitary towels. Nikiwa msichana mdogo tukiwa high school, Edith Kimani, Jackie Maribe, au ndo walikuwa wananiletanga shopping, sanitary towels. That was a process. What do you mean? Yes. Edith Kimani, Jackie Maribe, we were in the Jackie same. Maribe. Yes, we were in this. Actually, Jackie tulikuwa dorm mates. Yes, hata juzi nilikuwa nakwambia Jackie manze ulinisort nikiwa high school. Wow. So we were all in Kifaru House in State House Girls. Yes. Edith, Jackie Maribe, me, another girl called Mercy, and another one, asijui aliendanga wapi, but I think Mercy is working for another company. So all my friends were well together. They were doing well. Na mimi sina kitu. That was a godly process. Because God alikuwa ananiteach, Lynette, it will come a time where I will lift you and you'll have to be there for people. You understand? But when God alinifat, but then nilitoka State House nikapata full scholarship to a very prestigious school. Kwenda hiyo shule nikapotea. Ukakuwa sasa ndio huo sasa. Leo kutawaka kabisa. Nilikuwa napiga hiyo rave. Hata naonanga watu wakipiga naona sasa hii ni utoto. Hii ni utoto mnafanya by the way, muokoke tu. So hapo ndo nililose. God alinielevate nika lose track. Uliingiaje kwa music? Sasa venye niligraduate nikamaliza, nilifanya form 5 and 6, that's year 12 and 13 in that school. And nikapata AAB, nikaitwa a very prestigious school in UK, but siku raise, I was given half scholarship. I couldn't raise the other half. So hapo ndo niliachana na God kabisa. Na ukaingia sasa kwa sherehe. Niliambia wewe God kwenda huko. Na nikaenda, was it Tasker Project Fame? Yes. Nikaenda auditions, nikakutana huko na Clemo, and the rest is history. That's a very not deep but interesting journey. Because haujaanza. Sijaanza. Sasa maisha ndio saizet. Sasa sasa tunafikiria Safaricom concert yote mzima, saizet number 1. Then unakuja unatuambia sasa hata nimewacha hiyo, ninaanza. Unajua kwa nini? Kuna falsehood iko kwa hii world. People think fame and money is everything. That's true. Ask the richest person. Ask the most famous one. Ask the most famous person. Ask the most richest person. People think if I get money, if I become rich, I've got it. At that time ndo niamue kuokoka, I had gotten what I was looking for. I was looking for fame. I was looking for money because kwetu maskini ilikuwa maskini imeshika, yani imeshika poa. Fika place nikahama kule nilikuwa, si ati nilinuka kidogo. At least nikaenda South, nikaenda Buru, nikatoka Buru, nikaenda South B. Ulikuwa naibangu at some point by the way. Nikaenda South B, nishikwa penthouse South B, maisha ni fine, unajua. So ikafika place mpaka mashondo hizo. Mashow, alafu mashow zilikuwa nilikuwa nafika tu home na change bag. Natoka, yani nilikuwa tu sikuwa naishingia hata kwa hiyo hao. Nilikuwa naingia tu na change bag show ingine. Sijui road show, sijui nini. Niko na endorsements, sijui ngapi, niko kwa TV show, sijui ngapi. But nilikuwa nalia daily. That is what I want to hear. Nilikuwa nalia daily. Wow. Because the more I rose, the more fake people became around me. Even people who I was dating, they were not after. Kwanza that was the most painful thing. Mimi nakuanga msee, nikiwa na msee, niko na msee. Yani sina hizi kata, unajua? So unapata machali, they want size 8, they don't want Lynette. So nilifika place, mimi ni mdem young, sijai experience kitu kai. My boy, they just want to use you like a trophy. Yani when he added trophies to their cars. Ukienda kusema niko na Benz. Niko na Benz, niko na size 8. Niko na Benz. Unajua venye maboys tunakuanga na ufala by the way. Hebu cheki nani yako kwa dial yangu. So unajua mimi nilikuwa sija experience hiyo kitu. So for me ni hit hard. Nilikuanga pale sina tabu. Kuna place nilikuanga napenda kwenda Nairobi West. Nilikuwa naenda na hapo. Imagine all this time nilikimba secular. Sikuwa na kunywa pombe. Nikajikuta niko sina tabu na pombe.
saa 5 ya asubuhi peke yangu. Peke yako? Peke yangu. So wewe ni superstar? Alafu kila time kwa hao nina tei. Niko yani kapombe lazima kakayapo kwa hao peke yangu na kunywa. Nika notice hii pesa ni ya nini? The reason why stories like those are told is so that zisaidie mtu mwingine mahali. Yani unasema hiyo kitu ningekuwa mtu emotional ningelia, because you know why I can relate. Hata huyu ndugu yangu hapa nyuma yangu akianza kukufungulia roho atakwambia, but I can relate when you say that, and I understand why you came into salvation, because that's the journey we want to go. But I want to add value and say, even mimi kama comedian, yani kuna times nimejipata kwa hiyo moment umesema, na nikajiambia hakuna mtu naweza explainia understand. Yes. That I feel like maybe umeniona kwa stadium niki-host national celebrations. Yeah. But I feel so empty. I feel so alone. Exactly. That you wonder, why are you doing this thing you're doing if it's trouble? So then from you, you're saying, sasa hapo ndio unaipeleka kwa Yesu. Yes, and because there is a friend who sticks closer than a brother, and that is Jesus Christ. And since nipate Christ, na nikwe friends na Holy Ghost, mi niko na joy. Hata watu, alafu nimekam ku understand, watu wako hivyo. Jesus in the book of John, aliitwa na wasee, aliamka asubuhi, disciples wakamwambia, watu wamekungojea, hebu come, watu wamekungojea. Akaambia disciples, si come. Akaenda maombi. Bible inasema he knew the hearts of men. Like binadamu ni hivyo tu. Many human beings, not all, many human beings look for themselves. The problem with fame, when you're famous, you are liked by many but not loved by many. Those are two different statements. Liked meaning people want to be like you, but people don't love you. So hiyo ndio kitu mimi naweza try kuambia, especially young people, you know, TikTok is there, and you know now TikTok is raising a lot of new celebrities, new artists. New artists. What I like to warn you is, you don't know what you're getting yourself into. Find people like Chipukeezy or myself around you and let them help you understand the psychology behind fame. You understand? Because you and then people now are obsessed with the like button. Hiyo ni kitu lazima ningetoa kwa kichwa yangu. Lakini je, unajua the more niko na ma like size the more natengeneza doju. Sasa hata YouTube iko na ganji nalipa. So lazima ni like iwe hata kama ni like ya ukweli. The problem is people don't know how to separate. Many upcoming influencers don't know how to separate business and their feelings. Ukiwa home, you are still an influencer. Everywhere you go influencing. So una get, if somebody tu ameamka kona mabangi zake, wewe kwenda huko size yetu nakanga vibaya. Ameniambia nakaa vibaya. Jehova tonaya kaye. Because we don't know how to separate work. Me, by the way, haters, musema at least I'm a view. So, yes. Mdosi ataona niko na views manze. Umeniongezea leo. But they come hate. You mean niko busy. Na iko na interaction. Ni busy. Na kama si busy ni mahubiri. Nimekaa nikuhubiria nikupite neno. Mimi si Yesu my friend. So Yesu ndio perfect. So ukinirushia mkuki mimi si savior wako my friend. So tuseme unataka kukopa. Nimepata thought ya nataka kukopa katelo 2,000. For what purpose? That's a devil. That's a devil. Because how can you ask a loan for that? Is stupidity and foolishness. How do you take a loan for luxury? That is foolishness. Benako wapi ambiwe hiyo story yenu. You can't take a loan for luxury. Alichukua loan ya 20,000 akapeleka dem. If you want to take a loan, let that loan be in a position to be used to generate money and interest. You understand? For example, ukichukua 100k, awezi enda nao sherehe. Your 100k, let that money be used to generate income. Yes. Unaelewa? So hiyo thought ya kuchukua 2k uende sherehe, hiyo ni shetani mbaya, shindwe shetani. Lakini before umalize, wewe nisikose kuambia watu Yesu ni Bwana, ni kweni nimejileta hapa ndio watu wanione. Yesu atanifuta kazi. Yesu atanifuta kazi. Kesho natafuta fame itakuwa iliisha. Bana, nyota nisiposema Yesu hapa. Kuna wimbo mpya unaitwa Usifiwe. Yes, hallelujah. Uko nayo? Let's go. Tell me about this song, my sister. To be very honest. Unajua sipendi kudanganya juu Yesu ananisikia.
nilikuwa nimeenda studio kufanya my own song, a different song. Yeah. Then Benachi nikampata studio akaniambia mama Wambo tufanye kitu before ni fly out. Cause he's a US guy. He's a US guy. So I was like, hey bro, nimekam kudu song yangu. Akaniambia no, let's just do one song. So we sat down and Mashmwana alikuwa hapo, and as fellow brothers and sisters, yeah, we wrote the chorus, and I told them my spirit is in praise. Niko tu kwa place ya ku praise God because manze watu wajuangi kitu moja Chipukeezy. Yeah. Nimekuwa na high blood pressure na hemiplegic migraines from 2015. At some point nime face death very many times. And that is why sometimes nili detach from music. Sikuwa na produce music juu nilikuwa msick sana. High blood pressure has taken 2 of my children. Nikamwambia God, then a life for a life. Save my life and this mouth will speak Jesus. This heart will beat Jesus. This body will be for Jesus. Sitaenda mahali kama sijaongea kuhusu Yesu. Yani from now along I die that Christ may live in me. So that's why nikiwa hapa siwezi taka kutoka kwa hiyo mlango kasijaongea kuhusu Yesu juu. Hallelujah. Yeye ndo amenige life. Unanigea? Bwana asifiwe. Isa. Wow. Wow. Yeah. I want you to talk to us about, you mentioned your husband. And I think he also deserves my coffee, DJ Mo, because if he has gone through what you've gone through together, then salute, bro. Yes. How is it like being in love with DJ Mo? That's the question I want to ask. No, the one thing I like about my husband, Mo akona roho poa sana. Top at the top. Mo ndio holding grudges. Mo mta atashout sahi, kesho after 1 minute anacheka. And that's one thing I learned from him. Like, akona roho clean. Yani, unaona roho safi. Like, unajua, one thing about marriage is, mtu akikuwa mtu wa kuhold vitu, mnaweza kuwa na kesi for 1 year. Sijui kona understand. Kuna watu ukakwa hao a whole month awaongeleshani. Kuna watu ukakwa hao 3 months awaongeleshani. And one thing mi nili learn from my husband that I love about him the most, yani mnaweza kosana sahi juu watu kosana kwa ndoa yetu pia si perfect, tunaletananga juu saa ingine hata nasikianga hiki kitu nilioa ya saa ngapi, unajua, because you know it's true. Yeah, it's true to tell people the truth. But yeye anakuanga the first person kusema sorry. We started a school in 2015. It was a kindergarten and a daycare in 2015. Then we started off and it kicked off and we launched it, and we had, I think, about 5, we started with 5 students. Then the second month, I was praying and God told me, Lynette, I want that school to be free. I asked God why. God was like, right now many women are crying to me, where will they take their children? They don't have money to take their children to a place that they can get education so they can go to work. And I want to use you to answer them. I told God, my husband will kill me. God told me, who is number one in your life, your husband or me? So I told God, well, okay, touch my husband's heart. The way Mary prayed for Joseph. See, Mungu aongeleshe nani? Joseph. So I went to my husband and I told my husband, hey, should let me invest. That time it was in Buruburu. I want us to make it free. For God is saying we make it free. That was in 2015. I was pregnant with Wambo. And then, hey, my husband akanambia, babe, this was the word, babe umevuta bangi. Nikamwambia hapana babe, God is speaking and that is what he's saying. Let's just obey him. Let's just trust him. Bwanangu akanambia, we've put money in this thing to be a business, to generate money back to us. So nikamwambia, but God is saying he wants to use us too. God is saying he wants to use us too. So eventually, bwanangu, one thing I like about him, anytime I tell him that I've spoken to God, he respects it. Even if he doesn't agree. Hapo nao natambulia Mungu. Even if he doesn't, let me tell you one thing more. More anajuanga the way I love God and the way my relationship with God comes first. Haingililiangi. How is the school doing now? And very good. It's been there for 8 years. Iko Kiambio. Iko Kiambio. We have around 135 kids. You support them for free? Yeah, they Very come nice. in, they wanaingianga asubuhi, ni shule ya bure. Ni kindergarten na daycare ya bure. So wanaingianga shule asubuhi, wanasoma, wanakula, we pay the teachers, we pay the rent, and God has provided for 8 years. The point I wanted to tell you is this.
That year I made it free. I got a very big endorsement. So that's why I tell people, be a tap. God will preserve you. Angels will guard you. Amen. Yeah. Well yeah. done. Watu wa mtandao wanasema aje hapo bwana Benawa Malines? Mtandao ni kupaya, sema ni kunale ama mnasemanga au na. Acha tu nika. Kama hujui sheng sema kitu unajua. Hapa hivi naona Kennedy Koech anasema I really love this show man. Naipenda sana. The show is lit. Kuna mtu hapa pia anasema lots of love from Barakas. Barakas ni wapi? Barakas. Barakas. Yes, hiyo ya Barakas. yes, hiyo. Sasa Barakas ni wapi huko? Kuna hapa hivi mtu anasema big up yourself ile akina nani. Bila warasa una big up yourself hapo ipo. Naona hapa anaitwa Life Mbanjani. Life Mbanjani anasema this guy is killing us and they are making the night for last month. Watu wanando speeding by the way. Watu wanando wakismile. No, by the way unajua ukindosu ukiwa umesmile unamkanga pia napula by the way. Yes. So nikadhela piki plan, okay? Na wewe hauna watu unataka kusalimia nyumbani? Mi pale ipo nyumbani salimia Mokolo, Kalo. Unalapo, siwezi salimia. Mambo chance ni yako. And everyone watching the show, audience, na pia ni mbinga up Katelo. Kabisa. So ya leo akunjapotea kitu. Ajaiba, ni vile mtumishi alikuwa anakam. Okay, tumenguswa. And you know stealing is in the, ni number which kwa commandment? Kwa commandment. Ni number? Confirm. Kwa wale mnatizama nyumbani, kamera ya nyumbani ndio gani hapa? Those of us watching at home, unaweza to engage katika social media. Hashtag is Chipukeezy Show. Give us your feedback. Tupatie your comments. We are growing this show together. Mnavyotuambia ndo tuna grow. Thank you so much. Have a lovely night. May God bless you. May God bless you and keep you. Benawa Malines na Katelo. Have a good night. Asante sana. Mashallah, inshallah. One love. Big up sana. Thank you so much for watching Chipukeezy Show. Tunasema one love kati ya landlord na tenant. One love. Chipukeezy Show. Chipukeezy Show. Technology has become a crucial part of our society. Without technological advancements, so much of our everyday lives would be drastically different. As technology develops, it strives to fulfill the changing needs of society. This means that technology exists to help us achieve the things that we wouldn't be able to achieve without it. Take on Tech looks at the advantages and downside of technological innovation in a world that is becoming increasingly dependent on new digital technologies. Every Monday at 10:30 p.m. It's a cocktail of emotions, the puns that cracks up the family, greed that yields power, and a hunger for success. Friends turn to foes. Survival for the fittest is the drive. Who are we blackmailing? But nothing beats the feud in a family where one disappears and another fights for